Yoga of Ancient Russians. Part 1. Today, we are going to talk about the direction of yoga that existed on the territory of Russia in ancient times. Before the advent of the ideas that Jesus Christ brought to earth. We will be sure that even when God led worthy people to himself, and that these worthy people had the highest spiritual knowledge from him. There were, of course, among the Slavs and pagan versions of the faith. What is paganism? This is, so to speak, folklore belief, a fabulous belief in various fictional characters. But with other people, more intelligent. After all, people differ in intelligence. Differ in intelligence as a result of what? As a result, first, the degree of evolutionary maturity of the soul. And this depends, among other things, on the age of the soul. And the second, due to how the free will was used, how the opportunity was used to evolve by these people. Someone raised themselves in goodness, in love. Someone raised themselves in vices. People differ in this among themselves within any social group. And so, intelligent people understood the meaning of their existence on Earth in a completely different way. They understood it as an opportunity for self-improvement in the face of God. They understood that they must love their Creator. They learned to love Him, loving, first of all, His creation, and then, through love for Him, they merged with Him. This is the true way. Those people knew about the existence of the one God, the Father Almighty, the Creator. And in different localities on the Slavic lands, he was called either Svarog or Rod. And there are still words
derived from these two words. For example, the outdated word bungle from the word Svarog, that is, to create, or such Russian words as rodители, parents, rod, kin, clan, rodu, birthing, rodit, to create, to give birth, originate from the name God, Rod. We know divine teachers who worked in the region that corresponds to the European part of modern Russia in that time. Among them was Osiris, who guided the spiritual development of incarnate people in the forest regions of this part of the planet. The same mission in steppes was performed by Kurgan Bashi. Among other teachers, helping people in their spiritual quest were Surya, Lada, Yasin. In later times, during the continuing baptism of Russia in the eastern part of the country, Rada, Alexei, and their son Eremei attained divinity, and now they serve the evolution of consciousness from the abode of the Creator. We also know a few divine teachers who recognized the Creator and attained divinity, living at the time of Soviet power: Peter, Oleg, Sukhodolsky, Igor Vysotin. You can read about all this in our book, Classics of Spiritual Philosophy and the Present. In this land, other teachers work as well. Jesus Christ and his divine apostles, Andrew, John, Matthew, Mark, Philip, also Babaji from Haidar-Khan, Krishna, Satya Sai Baba, Odin, Tahatep, Elizabeth H., Sakral, Yamamoto, Yamamata, divine teachers from the Indian, Muslim, Taoistic, Buddhistic traditions. The divine Siberian woman, Anastasia, who was described in the books of Vladimir Megre, also helps people here. But of course, there are still many others whom we have not yet had time to get to know personally. From Conversations with Osiris. So let's start with selected quotes from our conversation with the divine Osiris. Long ago, I raised two waves of spirituality on the earth, one on the land of ancient Assyria and Persia, long before the establishment of Islam there. Another one on the land of Russia, before the coming of Christianity.
I supported these waves from my non-incarnate state. People worshipped me as the god of sun or god of fire. Usually, I would come to my disciples in forms similar to the sun or divine fire. And only occasionally I would assume, for a short time, the form of a herdsman or a wanderer, an appearance visible to ordinary people. I was not born, nor did I die in this kalpa. I acted through my children, who could easily perceive me. I taught worshipping not the sun or fire, but the one Father existing in everything. And I continue teaching this now. The methods that I suggested are most precisely represented in your 3 steps of centering. This is one of our films. These were 3 fundamental stages of development that students had to master one after another. First, the spiritual heart of any person has to develop in everyday life. And only the one who becomes absolutely steadfast in the states of love-giving receives the possibility of further growth in a spiritual school which has serious esoteric methods. Only after this, on the first stage of studying in my school, the students mastered spreading with the spiritual heart over the surface of the earth, and then dissolution of the consciousness. The second stage implied living in the state of a spiritual heart united with the heart of the planet. Mastering this stage normally took more than one incarnation of the soul. The students also had first contacts with the Creator. On the third stage, the students cognized the Creator. And then, all these 3 centers of self-awareness had to be connected by a ray of the Son of God. This ray goes through the material body of the student, and the center where this ray originated is the heart of the Absolute. I'll clarify. The Creator calls himself as the heart of the Absolute, that is, the main part of the Absolute. When this ray becomes a constant attribute of the soul, or essential to the Creator, then such a soul becomes a son of God or a daughter of God. It is the fullness of a soul's self-realization. I would not like to tell you now about the further steps. I want to tell you about another thing. I want to tell you about the love of God, about how unconditional the divine love is. This love is like the light of the sun, which shines equally on everyone, warming everyone. It is the nature of the sun to shine. The nature of fire is to be bright and to warm. The nature of sugar is to be sweet. The nature of the sun is to shine. The nature of love is to give. Let me repeat. The nature of love is to give oneself to others.
Любовь — это состояние Love бытия Бога, is the state in which God lives, и Бог светит and God shines из себя from himself собою. with himself. Кто-то из людей тянется к свету, Some people aspire to light, кто-то уходит в тень, others hide in the shade, но и те, и другие имеют жизнь от Него. but they all receive their lives from him. Надо учиться быть One has to светом learn to be the любви light of God's love. Бога. Надо жить, будучи не One has to телом, live а дарящим not as a body, светом. but as light giving itself. Надо светить любовью. One has to shine with love. И тогда постепенно происходит полное преображение Then the в soul gradually незамутненность и transforms чистоту into the purity ясного of the clear света light of the Творца. Creator. А сейчас я обрисую And вам now две I am самые going to последние outline for ступени you пути. the last two steps Первая — это of the программа path. минимум, The first вторая — one of программа them is the максимум. program minimum, and the second is program maximum. Атрибуты воина духа The attributes of the warrior of the щит Spirit и are a меч. shield and a sword. Жизнь в материальном From the мире warrior для of воина Spirit, духа the life это in the material жизнь на world поле боя. is a life on the battlefield. Для того, чтобы стать In order независимым to и become independent недосягаемым, and чтобы не invincible, быть втянутым в to течение avoid земных becoming страстей, engaged into the чтобы tumult обрести отрешенность, of worldly passions, and to develop detachment, воин духа обретает щит. the warrior of the Spirit gains a shield. Но за этот щит надо сражаться. One has to fight for this Воин shield. духа получает его в результате долгих лет The warrior упорной, of the Spirit receives it as a result постоянной of борьбы many years за of everyday совершенство. struggle for perfection. Обладание щитом означает умение Possessing the жить shield в implies the сердце ability of Абсолюта, living in the heart of the Absolute, за завесой, behind the curtain, намного глубже того мира, в котором much deeper клубятся than ветви this world страстей. with its whirling of passions. Из самой глубины From the very depth, сильными руками the воин духа warrior поднимает of завесу, the Spirit raises with the strong arms the бесконечным по curtain размерам щит, as an infinite shield. делая себя неуязвимым. This shield makes the warrior invincible. Ведь это щит самого Творца. This is the shield of the Creator. Он не пробиваем ни страстями It is земными, ни ненавистью врагов, impenetrable to ни worldly мирской passions, суетой. to hatred of enemies, to mundane fuss. Но можно достичь и большего. However, one can attain Тот, more. кто приучается The one прочно who жить в masters living постоянном in слиянии constant с emergence бесконечностью изначального, with the infinity of the Creator, кто окончательно располагается под щитом who lives beneath the shield своим бесконечным as an сердцем, infinite heart, которое едино с сердцем united Абсолюта, with the heart of the Absolute, с солнцем Бога, with the Son of God. тому будет дарован меч. Such a one receives a sword. Меч — это единосущный The sword солнцу Бога, is a divine ray, не изменяющий своей первозданной unchanging in its original subtlety, божественный луч, and co-essential to the Son направляемый of God, из самой сути which is всего directed from the very essence of everything в творение. to the creation. Меч означает The способность sword во всей implies the полноте ability творить волю of doing the Творца will на земле. of the Creator on the earth in all its fullness. Это подаренный Отцом It is a scepter скипетр, gifted by знак the Father, царской a власти. symbol of the royal power. Это намерение Творца. It is the intent of the Creator. Это вся It is the мощь whole power изначального, of God, сконцентрированная в едином concentrated луче, in one ray устремленная в мир and directed творения to the world of the и creation, напрямую передающая любому объекту bringing fully the will of the волю Creator to Творца. any object. Творец говорит быть, и это происходит. The Creator says, "Be," and it happens. Мы спросили тогда, что ты посоветуешь We конкретно asked, сейчас нам? "What would you advise us now?" Осирис ответил,
какие бы события ни Whatever происходили вокруг happens тебя around на you материальном on the плане, material plane, сопоставляй их с бесконечностью contrast it жизни with во the мне. eternity of life in me. И второе. And another Нужно thing, вдохновлять людей на служение you have to мне. inspire people to serve me. Нужно зажигать их сердца идеями You have служения to kindle Богу. their hearts with the ideas of service to God. Я подобен солнцу. I am like the sun. Я свечу всегда. I shine always. День и свет, день и ночь Shadow and light, day and night, существуют только для exist тебя, for пока you ты живешь на земле, only while you live on the ощущая earth себя лишь как and тело. experience yourself as a body. Солнце же дарует свет The sun всегда. gives its light always. Восходы и закаты Sunrises это and только sunsets результат are just a вращения result Земли. of the Earth's rotation. Там, где лежит ее собственная Where there тень, is Earth's shadow, ночь. there is night. Там, где взгляд обращен к солнцу, Where the Earth день. faces the sun, there is day. Я подобен солнцу. I am like the sun. Я всегда свет, I am always light, love, calm. покой. Вся тень, вся двойственность находится All shadows and duality are in people. Я же свечу на всех. But I shine equally at everyone. Как солнце посылает свои лучи, As the sun sends так и its я всегда rays, посылаю своих сынов и дочерей. even so I send my sons and daughters to the earth. Древняя Русь была плодотворной нивой Бога. Ancient Russia was a good soil for Именно God, благодаря сохранению нравственных thanks to the божественных законов preservation of the ethical divine законов laws, любви. the laws of love. Мне долго удавалось For a long сохранять time, знания I could о preserve the высшем knowledge в моих школах. about the highest in my schools. Души воплощались в те условия, Thanks to где this, уже souls could be embodied in the существовали conditions знания о пути. where there was knowledge about the path. Школы возглавлялись These божественными schools или were почти directed by divine or божественными. nearly divine souls. Каждая такая душа, подобно древу, восходила над Every землей such a soul is и like a tree that поддерживала grows over the уже earth существовавший and supports очаг the existing духовности. hearth of spirituality. В школы отбирались для Only обучения mature высшим souls were эзотерическим selected to методам these schools только for зрелые teaching души. them the higher esoteric methods. Критерием служила The способность criterion of разогнаться в selection was the сознании ability of the именно developed consciousness по-серьезному to мыслить. think seriously. Развитое духовное сердце это считалось Possessing a необходимым, developed но spiritual heart недостаточным was условием. necessary, yet not a sufficient condition. Тогда на Руси доминировало натуральное At that time, хозяйство, in и Russia, there духовные was a школы natural были почти economy, лишены забот о пропитании, and spiritual так как schools сельские always had общины enough food because local поддерживали communities их материально. supported them materially, А люди тех общин получали от школ возможность and the people of the communities получать received from the помощь schools высшими help умениями in the в form предупреждении of засух и warnings about неурожаев, droughts and bad в harvests, исцелении болезней, в обучении giving детей. of diseases, teaching of children. Те общины, при которых были школы, сосуществовали с Such a ними как community единый and a school организм, near it как lived единая as one семья. organism, as one family. Те, кто приходили из меня, Those coming from me helped, работали прежде всего с уже first of all, зрелыми душами, mature souls которым не нужно было who развивать did not need интеллект to через develop the наполнение intellect ума through filling информацией. the mind with information. Способность плодотворно мыслить развивается The наилучшим ability образом to на think фоне creatively is developed созерцательного best of покоя. all against the background of contemplative calm. Многие дети Many people grew inside such schools. через размышления о Through природных contemplation явлениях, about natural живых phenomena, организмах, about all kinds of living ребенок organisms, учился мыслить. children learned to think. Взрослые лишь The направляли, adults just подправляли corrected, эту работу сознания. guided this work of the consciousness. Любой жучок
any bug, летящая any птица, flying живая bird, или сухая any ветка dry дерева or living branch of a tree могли стать учебным пособием could become a schoolbook для for понимания understanding life жизни и смерти, and death. скрепленности сознания с материальной The оболочкой, connectedness of the consciousness with its material container, различия и the свойства similarities форм. and diversities of the forms of life. Это был первый этап It was обучения. the first stage of studying, И затем было очень легко and then объяснить it was такой very душе, easy что to Бог explain живой, to such a soul that God, присутствует living, везде и всегда, is present always and everywhere, прямо здесь и сейчас, right here and now, и что каждый несет ответственность перед Ним and that everyone is responsible before Him за каждую свою мысль, for one's own thoughts and deeds, за каждый поступок. Дальше легко и быстро ученики Then, переводились quite на easily and quickly, восприятие students многомерности learned to пространства. perceive the multidimensional space. К материальному плану было They had прикреплено a small восприятие number индрий. of indriyas connected to the Перенаправлять material индрии plane. души на познание It was easy for нематериальных me планов, to redirect the на indriyas of the общение с soul божественными to душами. cognition of the Легко non-material было, plane, очень to легко. conversations with divine souls. Именно общение души с Богом, It is то conversations есть of the soul невоплощенным with God, божественным сознанием, with the non-incarnate divine consciousness. было основой обучения. That was the basis of learning. Благодаря этому я мог легко давать Thanks уроки to this, каждому. I could easily give lessons to От everyone. воплощенных учителей The incarnate teachers требовалось лишь подправлять just had процесс, to correct this process, пояснять to основные explain приемы, не the более. main methods, not more. Учителем был Бог, And the main teacher was God, и погружение в глубины меня было submerging столь же into the плавным, depths of me, неспешным и естественным, was as smooth and natural как as life сейчас. itself. Это было взрослением детей It was в the божественной growing up of семье. children in a divine family, Причем никто не ставил задачу ускорения этого взросления. and there was no need to speed up this growth. Помнишь, я Do you приводил такой remember? образ? I gave such an Чтобы image. переправиться через мощную реку в In плотине order to лодки, cross a powerful river on a boat, нужны непрерывные усилия, нужно грести. one needs to make constant efforts. Иначе не To достигнешь row другого берега, constantly, утонешь. otherwise one cannot reach the other Таков bank. был ваш путь. So was your spiritual path. Тогда же мировоззрение и устройство But in those общества times, the worldview and the structure позволяли of the society существовать как бы широкому мосту. allowed a wide bridge to exist. Когда есть такой мост, то можно идти не спеша, When there is such a bridge, one can walk over a turbulent river не опасаясь течения without и being потоков. afraid of the swift current and rapids. Именно правильное устройство It is the общества correct позволяет structure сделать of the эти society дороги that мостом, allows making the path to God a bridge идя по которому можно безопасно пересечь by which one can safely cross the бурную powerful реку river of сансары. samsara. Conversations with Bright New Moon. Прозрачный нематериальный свет, Transparent, non-material, clear light. искрящаяся силой жизни, Youth sparkling with the power of life. веселое сияние взгляда A и joyful, улыбка — это shining я, eyes and smile. один из множества This is учеников Bright Исириса. New Moon, one of the many disciples of Osiris. Вот такое состояние души Bright New вам бы Moon в фильме starts передать, speaking. If you could convey говорит this ясный state of soul through your films, чтобы зазвенела радость в сердцах, to make the hearts be filled with joy, чтобы растаял зимний лед скепсиса to make the ice of skepticism уныние обыденности, and despondency melt away, чтобы увидел каждый смотрящий, to help everyone близко to see how close the true happiness is, чтобы прикоснулись души к to allow животворящей souls to радости touch the life-giving joy of light, стихии весны, love, and spring,
подарите эти состояния так, Give чтобы these states каждый so that everyone who has watched your films захотел поделиться полученным счастьем, may want to share this joy with сказать others другим об увиденном. and to tell others about this. И будут учиться люди радости Thus, от people will созерцания learn to enjoy распускающихся watching листочков opening leaves и сияющих росинок, and sparkling dewdrops, белоснежных березок и звенящих white birches с чистотой and цветков, murmuring brooks, поющих птичек singing birds, и сияющих счастьем and your ваших eyes глаз. shining with joy. Наша нежность Our tenderness будет стоять за каждым кадром, каждым will be словом behind вашего every фильма. frame, every word, every sound of your films. Наши руки протянутся к Our сердцам, hands will be stretched to viewers' hearts чтобы устремились люди к свету, к to make божественной them чистоте. aspire to light, to divine purity. Ведь все так просто. Everything is so simple. Чтобы стать счастливыми, нужно сделать такой маленький шаг. To become happy, Но one needs to make a little step направлении. in the right direction. И тогда окажется так ясно, And then it becomes clear за всей этой that красотой behind everything that is Бог, beautiful, ее Творец. there is its creator, God. И в радости к Нему And one's heart, устремятся filled with сердца. joy, begins to aspire to him. А дальше, And the methods ведь у вас of все further необходимо. advancement are known to you. Мы спрашиваем, ясный We месяц, ask, расскажи, пожалуйста, как Bright new moon, сам tell us, достиг please, божественности. how did you attain divinity? Да вот всего лишь окончил лесную школу I Осириса. just completed a forest school of Osiris. Главное внимание в нашем обучении уделялось двум There were two направлениям. main directions Первое in our – education. развитию души The first one was development of в souls качестве духовного сердца as spiritual hearts и все более глубокому познанию and Бога. cognition of God. Вначале в аспекте First in the Святого aspect Духа, of the Holy потом Spirit, и and Бога then Отца. in the aspect of God the Father, Второе as you can call him in your умение language. жить независимо The от second тела one was the и из ability of этого living состояния independent помогать of the body воплощенным и and helping невоплощенным душам. incarnate and non-incarnate souls from this state. В результате такого обучения As a даже те, result of кто such education, не even those овладевали students who had полнотой not mastered the fullness божественности, of divinity, то есть слиянием с that Творцом, is, mergence with the Creator, после развоплощения after продолжали свой путь disembodiment, служения. continued their part of the Каждый service. избирал себе то, что ему ближе. Everyone chose what they knew best. Про последнее я бы хотел рассказать I подробнее. would like to elaborate on this. Научившись, например, жить в разлитых, Having утонченных mastered, for состояниях, example, living in large, subtle states, каждый everyone овладевал would умением master the дарить ability of вместе giving с собою. them through oneself. Например, кто-то создавал поля Someone любви created там, fields где of дети love on играют, places where children play, так, чтобы в поле любви in order именно to accustom them приучать их to жить, living in a field of love, чтобы даже не могли so возникать that у них во even when время playing игр games, children эмоции would not feel the обиды, emotions of гнева offense, или hatred, раздражения. or irritation, И дети привыкали к правильным and children got эмоциональным used to correct реакциям, emotional а reactions, родители те объясняли бы им это and the уже на parents уровне слов. explained to them the same thing in words. Или, например, Or, забота for о example, taking растениях care of в садах plants, или в лесу. of gardens or trees in the forest. Вы замечали, что на ваших местах силы бывают Have you noticed величественные that on поросты your places of растений, powers there are plants of wonderful beauty, прекрасные прямые стволы beautiful tall trunks and и dense густые crowns кроны of тех deciduous деревьев, trees, что шелестят листвой, прекрасная мягкая густая beautiful хвоя soft и needles, наполненные жизненной силой and стволы trunks full of life хвойных наших друзей. of the coniferous friends of ours. А на местах с неблагоприятной энергетикой, особенно если While on обращенные places людьми with зла, adverse energies, especially those created by evil people, plants look like poor, sick children. Пойми
understands the importance of love that an incarnate or non-incarnate person can give to nature. One has to teach people not only a non-harming attitude towards our lesser brothers and sisters, but to love them. After all, they are our lesser friends, capable of creating and maintaining on the planet the energy states of paradise. There were many other possible aspects of our service. For example, helping souls after disembodiment to become acquainted with life without a body, create musical rhythms and tunes, etc. Every next step of learning was accompanied by mastering such skills of service, and whenever the death of the body came, the soul was already schooled in some spiritual profession, which was useful in the life without a body. Conversations with Surya. Now let's hear what Surya once told us. There was a culture in Russia where the cordial love was a norm of life, rather than an exception. The atomic component of the multidimensional human organism was included into one's life from the very beginning, from one's birth, and the states of harmony and subtlety in which people lived allowed one to accumulate this valuable potential of the soul very quickly. I'll clarify what Surya says here about Kundalini. It is one of the manifestations of Atman in a multidimensional human organism. In this way, everyone developed in a series of incarnations until it was time for full realization of this potential in mergence with God the Father, Svarog. And the methods for realization of this mergence were also known. Schools for souls, where students were taught cognition of the Creator, existed near settlements, and there were soft interactions of the spiritual adepts with other people. All this was natural. Some people, after completing school, go to university. Others naturally want to create families and cultivate the land. It was the same in that time. Some chose the earthly love, while others sought cognition of the Creator in love for Him. And there was no disdain towards those who were not mature enough to choose the latter. As it is in a loving family where all children of different ages are friendly with each other, love their parents and each other. The life of people was not a biblical Eden, where there are no difficulties and sorrows. But look, the people of hatred, when an affliction befalls them, take revenge on others to make others too feel bad. On the contrary, people of the opposite pole, the people of love, if affliction befalls them, continue living in order to help others to avoid this problem. This is the secret of earthly happiness. The sun
Сварога. was a symbol of Svarog, И каждый ученик должен был научиться and every student возжигать had to learn to солнечный свет kindle the light of the sun, вначале в масштабах своего тела, first within the body, затем в размерах Земли, then within the earth. а потом наступал и этап слияния After с that, the Солнцем stage of Сварога. mergence with sun Svarog followed. Что может сравниться с сиянием Сварога? What can compare to the shining of Svarog in his abode? Воплощение аватара — это Incarnation of an всегда avatar is радостное, always a добровольное. sacrifice, joyful, volitional. Это дарение It means себя. giving oneself to people. Аватары приходят к тем, кто Avatars забыл, come что to такое those who have forgotten what love is. любовь. Они, как врачи, They, like приходят doctors, исцелять больные души. come to heal sick souls. А мое лесное солнышко светит всегда. My forest sun always shines. Come to me, Мы просим. Не уходи, пожалуйста. we ask. Расскажи Please подробнее, do not какие leave. приемы работы с Tell сознанием us in more detail what methods и of development использовали с of the тобою consciousness при работе с учениками. did you use in your work with disciples? Мы очень много работали на рассвете, используя восход We worked a солнца. lot at sunrise, using the rising of the sun. Учились быть солнечным We светом, learned to be the sunlight, светить to shine солнечными лучами with sun rays из своих духовных сердец. from the spiritual hearts. Что делает абсолютное большинство What людей do the ранним majority утром? of people do in the morning? Ответ прост — спит. The answer is simple. They sleep. А ведь если бы человек хоть один раз в But if man, жизни even once in a lifetime, встретил рассвет сознательно, watched the sunrise consciously, покинув для этого теплую постель и уютный leaving дом, the warm bed and cozy home for this purpose, если бы он, замерев от восторга один на один со восходящим солнцем, and окружающей тишиной overwhelmed with delight, one-to-one with the rising sun, и гармонией природы, встретил рассвет, watched the sunrise, именно встретил, а не просто увидел, то он уже, возможно, не зря бы then this person прожил would not свою земную have жизнь. lived the earthly life in vain. Мы использовали методики и приемы работы с сознанием, такие We же, как used у the вас, same только methods of work обрекали их with the в иное consciousness as словесное you do. сознание. We just expressed them in different words. Мы просим, расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как Tell вы us, работали. please, about how you worked. Ответ. Самое лучшее время для начала такой The работы — best time весна и to лето. begin such work is spring and summer. Обычно место для медитации Usually, we chose the place for выбирали meditation beforehand. это могла быть и полянка в лесу, и It берег could be a речного glade in the озера, forest, or a или bank высокий of a холм. forest lake or river, or a high hill. Мы выходили до начала рассвета и не спеша шли к месту We встречи came out восхода before the солнца sunrise and walked unhurriedly to the Погружаясь intended place, в утреннюю тишину. immersing ourselves into the morning quietness. Вы замечали, Have you ever noticed какая удивительная тишина how wonderful the quietness перед рассветом? before the sunrise is? Почти все живые существа еще спят чистым, светлым сном. Almost all living beings sleep a peaceful sleep. Ничто не нарушает тишину раннего Nothing утра. disturbs the quietness of the early morning. Надо уметь слушать тишину, One has to be able to listen to the quietness, заполняться ею и быть to become filled with it, ею. and to be it. Это важнейшая It составляющая is an important духовного component развития человека. of the spiritual development of man. Если на рассвете в лесу, например, For example, начать слушать тишину, if at sunrise in the forest one begins to listen to the quietness of the space around ушами, with the ears of the soul, или точнее, or ушами to be духовного more сердца, precise,
with the ears of the spiritual то heart, можно стать абсолютной тишиной. then one can become the absolute quietness. Когда внутри тебя устанавливается тишина, When inside you there is only quietness, низшее «я» превращается в ничто. the lower self turns into nothing. Ничто от него не нарушает больше тишину Nothing of it и disturbs the гармонию quietness and окружающего harmony of the мира. world around. В такой тишине можно In услышать such все, quietness one may от hear мягкого everything, говора лесного from ручейка, the soft murmuring of a шепота forest brook, листьев на деревьях, the whispering of leaves, теплого дыхания спящих or the зверей, warm breathing of sleeping animals, до самых сокровенных тайн to мироздания. the most confidential mysteries of the creation. И в такой тишине можно услышать In голос this Бога. quietness one may hear the voice of God. Можно задавать Ему вопросы и получать ответы. One may ask questions and receive answers. Есть лишь одно There единое is only the «Я» united I океана сознания, of the ocean of the primordial consciousness, где всем все понятно where без слов, everything где is clear for единственный everyone язык, without на words, котором все говорят, это and the only язык language любви. is used, the language of love. Каждый здесь дарит себя, Everyone here gives oneself, свою любовь oneself's love, всем, to all, единому, изначальному. to the united one. Суть божественного бытия ведь очень проста. The essence of the Гармония и divine любовь. beingness is very simple: harmony and love. Но полностью одно с изначальным But in order to become one with the Creator, становится тот, кто не it is not просто enough достиг just to achieve the обители Creator's Творца abode и научился в ней жить, and to learn to live in it, а тот, кто исходит из нее к воплощенным существам, only they become completely one with the Creator, проявляя Творца, who come out from His abode to embodied beings, manifesting the Creator and being Him. это завершение полного цикла развития. This is the completion of the full cycle of development. Многие, достигшие Many of обители those Творца, who had воплощались attained the потом еще abode раз в миссии then служения. incarnated themselves again with the mission of Именно service для достижения этой in order полноты, to achieve this completeness, завершенности божественных состояний. this fullness of the divine state. Таких примеров вам известно множество. Так в You know последний many раз such examples. воплощалась и я. Thus I incarnated myself too. Но вот я расскажу один очень важный I'll tell you about one прием significant method of spiritual work. медитативной работы, один из It основополагающих is one приемов, of the most который fundamental нам подарила methods, Сурья. which was presented to us by И Surya. раз так эта медитация и получила название Since that time, Сурья-1, this meditation was named among us as Surya 1. надо полностью It переместить needs to fully relocate верхний дантян, the feeling of the upper dantian into the chest, ну или проще всю голову, ощущение головы в грудную клетку. И теперь мы смотрим and now глазами we see with the eyes of the soul, души, глазами духовного сердца из the eyes of the spiritual грудной heart, клетки, from our chests. слушаем ушами души Listen тишину окружающего мира. to the silence of the environment with the Вот ears. Сурья подарила нам этот прием Surya has presented to us this method отключения верхнего of дантяна. switching off the upper dantian. Одновременно отключается At the same time, the inner dialogue is turning off, отключается низшее я, потому что and the lower eye switches off too, носителем и продуцирующим органом является голова. because a head is its generating organ, that is, namely chakra ajna.
Вот можно жить в медитативных It is possible to live без головы. during meditative trainings without a head. Так намного проще So it перейти is easier to change последующему one's own state of состоянию existence, бытия existence нетелесным уже out of the body, в духовном сердце. existence by the spiritual heart. Для этого нужно будет For всего this, лишь выплыть из one needs only to анахаты, swim backwards from the anahata расправить руки, and spread the arms of the consciousness, руки сознания, в the таком arms of the случае consciousness. выходят из In such a духовного case, сердца, originate from the идущие spiritual вниз. heart being consubstantial to it. А духовное сердце никому не может причинить The spiritual heart никакого cannot вреда. cause any harm to anyone. Духовное сердце — это только любовь. The spiritual heart is just love, tenderness, and care for others. Но, разумеется, когда мы должны But indeed, взаимодействовать when we must с interact материальным миром, with the material world, нужно снова входить в обычное человеческое состояние, we need to снова re-enter поднять голову, a usual human state and switch on our heads again. жизнь в мире материи и So there may be a life in the world of matter Творца and a life всего материального. in the world of the Creator of everything material. Нужно уметь переходить из одного We состояния в must be другое. able to move from one of these states to another. Но поскольку мы все с детства учились And жить because только we в here мире материи, have long studied to live in the world нам of надо matter, интенсивно учиться жить we now must learn to live в мире Творца. in the world of the Creator. End of part 1.